find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Залишилися в мене ось такі відходи від одного з проєктів. Вирішив додати їх ось на ці стійки, щоб не було тут так пустувато. Думаю, должно вийти гарно. Закінчив нанесення масловоску на поличку. Зараз буду її фінально збирати, щоб подивитися, що як виглядає, а потім знову розбирати. І взагалі, чому я її зробив розбірною? Так як вона вийшла в мене досить великою, це побажання замовника. Взагалі довжина її складає 1,75 м, ширина башенної сторони 50 см і сидіння 1,25 м. І тому, щоб якось її можна було транспортувати, вирішив її робити розбірною. Доки не забув, додам, що поличка виконана в мене із 3 порід деревини. Основна частина – це сосна, це ніжки, перегородки під сидіння та ламелі для полички. Оця частина, на якій кріпляться ламелі, це смерека, і сидіння виконане із ясеню. Вся конструкція буде збиратися ось на таких стяжках.
whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh. Що ж, ось така вийшла в мене поличка для взуття. На сидінні можна, в принципі, прилягти та відпочити. Подобається вам вона чи ні, напишіть в коментарях. Як на мене, вийшло все, як задумувалося. Сподіваюся, що замовнику також сподобається. На цьому все. На все добре.